Shakir Vala Pyariya At Kasrani Kapal Javi Asirom De Kare Nasiba Yuk Sai Sundar Di Gal Javi O Sai Sundar Di Gal Javi मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। ਇਹ ਬਾਣੀ ਹਜੂਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਦੱਸੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਾਂ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਦੇਣੇ ਲੈਣੇ ਦਾ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੀਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਬਾਹ ਹੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਨਾ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਠੱਗ ਹੈ। ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ। This is the Bani of Hajur Swamiji Maharaj. In this hymn, Swamiji Maharaj talks about those things with which we are attached to and giving up those things to the things which we have to get ourselves attached to. He says that we all, the members of the family which we make here, have the relations only with the bodies. It is like we can say that some people come together and spend a night in the rest house or some guest house, and when the morning comes, they all take their own ways and they all go to their own destination. In this world, when we come together as a family, someone comes becoming as a husband, someone comes becoming as a son, as a daughter, as a mother, as a father. And when our give and take is paid off, when our give and take is finished, or we can say that when our relation comes to an end, then we do not consult with each other. We all take our own path, we all take our own ways without consulting with each other. So yes, Swamiji Maharaj says that all these relations are related as long as you have the body. When this body is left, when you don't have this body, all these relations do not exist. So here Swamiji Maharaj says that why you have attached yourself so much to all these relations, when all these relations are not going to help you, when all these relatives are not going to come to your rescue. They all are like very sweet deceivers. They are deceiving you every time. So that is why Swamiji Maharaj says that giving up the attachment of all these deceivers, all these relations, you should get yourself attached to the real relative. ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਗਤ ਮੇਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਿਤ ਸੋ ਸਭ ਲਾਗੇ, ਕਿਆ ਦਾਰਾ ਕਿਆ ਮੀਤ, ਮੇਰੋ ਮੇਰੋ ਸਭੋ ਕਹਿਤ ਹੈ,
हित से बांध्यो चीत, अंत काल संगी न को, ए अचरज है रीत, मन मूर्ख अजे न समझत, सिखदा हार्यो नीत, नानक भौजल पार परे, जे गावे प्रभ के गीत। Guru Gobind Singh Ji Maharaj says, गुरु तेग बहादुर Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj says that in this world we have seen a very surprising thing, that everyone calls the other one as his relative, but no one comes to help other person, whether he is son or the wife. But still, everyone says that he belongs to me or she belongs to me. But when the time comes, then nobody comes to help. Even after seeing the reality, still the people don't understand this, and still they say that this is mine, or he belongs or she belongs to me. The foolish mind has not seen this. The foolish mind does not realize this even after seeing the reality, even after seeing that nobody comes to help him. Nanak says that if you will give up the attachment to all the relations and sing the praise, sing the songs of Lord, only then you can be rescued. क्या ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਅਸੂਲ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਠੱਗੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਖਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਖਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਜਾਏਗਾ। For the sake of the families, we sacrifice our high ideals and principles, and we do not hesitate in deceiving anyone, or we do not hesitate in doing any bad things for the sake of our families, because we think that whatever wealth we will collect for the family will be good for them, they will be able to use them and be able to live comfortably. But we have never thought that when the end time will come, will anyone from this family will come to help us, or whatever wealth or material we are collecting, is there anything which will accompany us or will help us at the time of our death? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੌਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਕੋਈ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ? ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ, ਬਾਲ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਕੱਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈਣ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਢੇਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਧਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ? ਜਦ ਉਧਰੋਂ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਢੇਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਢਾਹ ਕੇ ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਰੱਖੀ ਗੈਬੀ ਤਾਕਤ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਢੇਰੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਆਖਰ ਉਸਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੈਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਢੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਿਆ? ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਭੈਣ ਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਭਰਾ ਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਢੇਰੀ, ਇਹ ਉਹ ਗੈਬੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਢੇਰੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ? ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ? ਮੈਂ ਸੰਸਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਦਦ ਦਾ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ
ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਆਖੀਏ ਜੋ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਸਨ I tell you the story of my childhood when I got this thought that who is the one who is going to help us at the time of our death, or which power will come to rescue us when we will have to face death. One time in my innocence, I made some sand homes, and representing each of them as the members of my family. I made one for my mother, one for my father, one for my sister, and one for each of the family members. And I made one for that hidden power, Almighty God, whom I had never seen. In my own self, I started asking them questions that will you come to help me at the time of death? But from the other side, the response would come, no. So I would demolish that sand home and then ask the same question to the other sand home, to the other person of the family. I went on doing that, and I demolished all the sand homes, and I kept only one which was of that hidden power. Because from that side I was getting this response that yes, when you will see me, I will definitely take care of you, and I will come to help you, I will come to rescue you at the time of your death. My father, who was looking at all these things which I was doing, came to me and asked me that what I was doing. So I told him that I was asking the questions to the members of my family whether they will come to help me at the time of my death or not. And the reason I demolished the sand homes was that I did not get positive response from anyone. Nobody has offered himself to come and help me at the time of death. He said that, well, I will try my best. I will give you every possible comfort and every convenience in this life. And whatever you will ask, I will give you that. Don't you think that I will come to help you whenever you will need? I said that no, because those who themselves are involved in birth and death, how can they help at the time of the death? I said that I don't look for the support from any worldly man, and this sand home which I have not demolished belongs to that Almighty Lord, that hidden power whom I have not seen. But I am sure that when I will call for the help, He will definitely help him. Guru Nanak Sahib also says that call him as the friend who comes to you when you are in need. Wherever the place where your accounts are going to be settled, he who helps you over there is your real friend. ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਮ ਗਿਓ ਰਾਵਣ ਗਿਓ ਜਾਂ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ ਸੁਫਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ. Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj says that Rama went, even the Ravana who had a very big family went. Nanak says that nothing in this world is permanent. This world is like a dream. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਫਨੇ ਸੇਤੀ ਚਿਤ ਮੂਰਖ ਲਾਇਆ ਆਰਜਾ ਗਈ ਵਿਹਾਏ ਧੰਦਾ ਤਾਇਆ. Guru Nanak Sahib says that the foolish ones have get themselves attached to the dream and they have wasted their life and not did any profitable business. ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਠੱਗ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਬਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ. ਮਤਬਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਨਹੀਂ. ਅਗਰ ਮਤਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਹਾਂ. Swami Ji Maharaj calls the members of the family or the relatives as the sweet deceivers because they do not come to us if they don't have any self-interest. They come to us only if they have any self-interest. No one is nobody's brother or father or mother or friend if he does not have any interest. If we have any interest, only then we make our enemies also as our friends. ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਤਨਾ ਹੀ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ. ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਜ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਹਾਂ ਆਸਾ ਤਹਾਂ ਵਾਸਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੀਏ. Mahatmas do not mean to say that we have to give up our relation with these deceivers. They say that no, you have to understand the reality, and whatever amount of relation is needed, you should be related to them only up to that much extent. You should not merge yourself in them. You should not get so much attached to them that again and again you have to come back into this world and keep going in the cycle of birth and death. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਟਾਊ ਸਿਉ ਜੋ ਲਾਵੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਕੇ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਟਾਊ हैं, ਜਾਣ ਵਾਲੇ हैं,
ਜੋ ਬਟਾਊ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Guru Arjan Dev. ਹਾਂ ਗੁਰੂ Guru Arjan Dev Ji Maharaj said that those who get in love with the travelers do not get anything, they get only dirt in their hands. Because we all are travelers in this world, and we may live in this world for a day or two, and those who will get in love with the travelers, they will not get anything in the end. मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवेन ठगियन में, चेत कर प्रीत करो सत्संग में, गुरु फिर रंग दे नाम रंग में। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋ, ਜਾਗੋ, ਜਾਗ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਬਿਰੇ, ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਸਾਡੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਭਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। Now Swami Ji Maharaj says that you are sleeping, wake up. And after getting up, what should you do? You should go in the satsang, because only through the satsangs Mahatma create the yearning and longing for doing the devotion of Nam within us. And satsang is that water by which the crop of our meditation remains green. And only by going in the satsang we are able to complete our self-analysis, self-introspection, and only through the satsang we come to know about the weakness of our mind. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੈ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਡਾਕੂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਾਮ ਨਾਰੂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਮੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਕੀ ਖਟਿਆ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਰਮਲ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਕਦੇ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਰਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਪਿਓਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। There are 2 types of people who tell us about our shortcomings. One is our enemies, and another the saints. The enemies will tell us on our face in a taunting way, but the masters tell us about our shortcomings through the stories or the parables. When the masters tell us in the satsang that there are 5 dacoits and they are plundering you all the times, because by the lust the soul gets down, and by the anger the soul spreads all over. When the masters let us know that we are being plundered by these 5 dacoits, then we realize that all our life we have been indulging in all these 5 pleasures, and in the end we have got nothing. And when we realize this shortcoming of ours, then we give up all the bad habits. And when the master sees that we have given up our bad habits and we are ready to accept the color of that Nam, they dye us in the pure, in the holy color of Nam. That color of Nam never goes away from us, and this happens only through the satsang. चेत कर प्रीत करो सत्संग में, गुरु फिर रंग दे नाम रंग में, तन संपत तेरे काम न आवे, छोड़ चलो ये छिन में। ਹੁਣ
ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਹੌੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਜੋੜੇ ਕਰੋੜ ਜੋੜੇ ਮਨ ਪਰੇ ਪਰੇ ਕੋ ਹੋੜੇ ਰੇ, ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। Now he lovingly tells us that all the times we have this desire that we should go on increasing our wealth. If we collect hundreds of thousands, then we get the desire of collecting millions. Guru Nanak Sahib further says that you will never get content no matter if you collect a lot of wealth. ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੋੜ ਸੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਿਲ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਾਥੀ ਵਿਕਣਾ ਭੇਜਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਉਸ ਦਾ 1 ਟਕਾ ਮੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੈ ਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਥੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦੇਖ ਬੇਟਾ, ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਦੇ ਹੈ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਬਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਫਨਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕਬਰ ਨੂੰ ਫਰੋੜ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਤੂੰ ਲੈ ਲਈ ਬਈ ਹਾਥੀ। ਉਸਨੇ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਥੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਏ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰੋ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ, ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਇਆ ਪਾ ਕੇ ਦਬਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਖੁਦਾਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ 40 ਗੰਜ ਉਸਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕੀਤਾ ਸਬਰ ਨਾ ਵਾਂਗ ਬੇਸਬਰਾਂ, ਕਰ ਕਰ ਜ਼ੁਲਮ ਪਟਾਈਆਂ ਕਬਰਾਂ, 40 ਗੰਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਸੁਧਾਏ ਸੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਾਰੂ ਦਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਉਤਰੇ। ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਣੀ ਆਈ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਹੀ ਸੇਵਾ, ਸਾਡੀ ਸੂਈ ਜਰਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਸੂਈ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ। ਹੁਣ ਰਾਣੀ ਬੜੀ ਆਲਾ ਪਾਤਰ ਸੀ, ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੂਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਤਾਂ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਬਈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਆਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇ, ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਵਣ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। In India, there was a king whose name was Karu. He had so much desire of collecting the wealth that he did not leave even a single penny with the people on whom he was ruling. He collected wealth by any means he could do. And it is said that he collected so much of wealth that in his kingdom, nobody was left with even a single penny. But still he was not content. He wanted to make sure that nobody else in his kingdom has the money. So he sent one elephant for sale, saying that this is for sale, and anyone who has 1 taka, which was the unit of currency at that time, he can buy this, which was very cheap at that time. So when his people were carrying the elephant around the kingdom,
One boy wanted to buy that elephant because he thought that it was very inexpensive, but he did not realize that King Karu had not left even a single penny with the family. So he came to his mother and requested her to give him 1 taka so that he can buy the elephant. His mother replied that, "Dear son, you don't know that King Karu has not left even a single penny with us. How can I give you 1 taka to buy that elephant? No doubt it is very inexpensive, but I don't have even that much money to give to you." But that boy did not understand that, and he started weeping. And he wanted to buy that elephant very much. So his mother said that, "Okay, if you really want to buy that elephant, I will tell you that you come with me and we'll go to the graveyard and we'll dig out the grave of your father. Because when he died, we put 1 coin in his mouth because it is a custom in our religion that whenever anyone dies, we put a coin in his mouth before we bury his body. So we can dig the grave and take out that coin with which you can buy the elephant." So she did that. She dug the grave of her husband and got out that coin, which she gave to the boy, and the boy went and bought that elephant. When King Karu came to know that somebody had 1 coin in his kingdom, he wanted to know that from where did he get that coin. So he sent the people to find out from that woman that from where she had gotten that 1 rupee for buying that elephant. So she replied that it is a custom in our religion that when anyone dies, we put 1 coin in his mouth before we bury his body. So since my husband had died some years ago, I had put 1 coin in his mouth, and because my son wanted to buy the elephant very much, I could not do anything but go and dig out the grave of my husband and take that coin out. So it is said in the history that King Karu was so much desirous of collecting a lot of wealth that he did not use any patience. And when he came to know that in the graves, he will find coins, he will find the wealth, he dug out all the graves of his kingdom and he collected 40 guns, which was another unit of currency at that time. And it is said that he collected 40 guns of currency, digging out the graves of the dead people, but still he was not content. When Guru Nanak Sahib came to know about all these things, he came to the kingdom of King Karu and went to the garden of King Karu. When King Karu came to know that one Mahatma has come, he went to have his darshan along with his queen, where he requested Guru Nanak Sahib to give him some seva to do. Guru Nanak Sahib said that, "Okay, you take this needle and keep it with you, and I will take good care of it. I will take it back from you in your next lifetime." Because King Karu was desirous of collecting wealth or anything he would get, he at once accepted that and gave that needle to his queen, saying that, "You take good care of this. We will give this back to this Mahatma Ji in our next lifetime." The queen was very wise, so she said that, "How can you promise that you will give this back to this Mahatma in the next lifetime? Because you know that not even our body is going to go with us when we leave this life, when we leave from this life." So at that time, King Karu came to realize that whatever he had collected will not accompany him; it will all remain there. And then he realized his mistake. Guru Nanak Sahib explained to him in a very easy way, in a very small way, that all what he has done is bad and he's not going to take even his body with him. So how can he take all the wealth which he has collected? So when he realized his mistake, he asked Guru Nanak Sahib that now what should he do for repenting. So Guru Nanak Sahib told him to distribute all his wealth among the poor ones and to the needy ones. Guru Nanak Sahib had a very simple and very easy way to make him understand that all the wealth which he has collected will not go with us. Baba Sawan Singh Ji also used to say that masters have so many ways of explaining things to the people. They look at the people and whatever way is acceptable to them, they use that way and make the people understand. So the meaning of saying this story is that no matter how much wealth we collect, nothing is going to go with us, not even our body is going to accompany us, then what to talk about taking the wealth and the material which we are collecting in this world. धन संपत तेरे काम न आवे, छोड़ चलो यह छिन में, आ
आगे रैन अंधेरी पारी, काज करो कुछ दिन में। ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਅੰਧੇਰਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁਛ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਾ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਟੇਢਾ ਹੈ, ਵਿੰਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। All the saints and Mahatmas have described the journey of the beyond, or our next journey, which we all have to take after we finish our this lifetime. All the Mahatmas have said that it is very dark, the path is very dark, and moreover on the way there is a deep river from which the waves of fire are coming out, and all the dirty souls are punished by drowning them into that river. This is the journey which all the Mahatmas have described, and there is no way to avoid that journey. In this world, whenever we have to travel anywhere, we make many arrangements for that. We collect a lot of money and we take that money with us, even though we know a lot about this physical world, but still we make many arrangements so that our journey may become comfortable. But have we ever thought about that journey which we all have to take after this lifetime? Have we ever thought of taking anything with us which we may need in the way? We don't have any knowledge, we don't have any information about that next journey which we all should take, and we have forgotten that journey, but we cannot avoid that. ਇਸ ਅੰਧੇਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਜੈ ਪੈਂਡੇ ਮਹਾ ਅੰਧ ਗਵਾਰਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਜਿਆਰਾ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਅੰਧਿਆਰਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਕਰੇਗਾ, ਚਾਨਣ ਕਰੇਗਾ, ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ। Guru Arjan Dev Ji Maharaj has also described the darkness of the path. He has said that the path which is very dark, no one is going to help you there except the name of Lord. He says that the path through which you have to go is very dark, and if you will do the meditation of Nam, that Nam will brighten that path, that will bring the light, and with that light, in that light, you will be able to see your path and you will be able to make your journey. ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਲਾਨਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਕਰਨਤਾ ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੋਏ ਤਾਲ, ਪਾਛੇ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜੇ ਸਰ ਪਰ ਆਇਓ ਕਾਲ। ਕੰਮ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਲਿਆ। Don't spend your whole life planning that you will do the meditation after 6 months. First, let us do this work, and don't always go on thinking that you will meditate later. First, this is very important work to do, because you don't know that when you are going to leave. Kabir Sahib also says that whatever you are supposed to do tomorrow, do it today. Whatever you are supposed to do today, you should do it right now, because you don't know that when the negative power will come and you will have to leave this world. Whatever work you do, that is your own. Whatever time you spend in the meditation, that also is yours. आगे रैन अंधेरी पारी, काज करो कुछ दिन में। यह देही फिर आत न आवे, फिर 84 बन में।
ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਸਭ ਜੂਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। Human birth is the highest of all creation. Human beings are next to God. Even the gods and goddesses were ordered to pay homage when the human body was created, because the human bodies have some very special thing which the other bodies, the birds, animals do not have, and that is that they have the way through which they can do the devotion of Almighty Lord. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇਵ, ਸਾ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ, ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਹੋ। These are the words of Kabir Sahib, that even the gods and goddesses long for this human body, and this is the only body in which you can do the devotion of Lord. Don't forget the importance of this body. Take advantage of this. The devotion of the Lord is the only advantage you can take of this human body. यह देही फिर हाथ न आवे, फिर 84 बन में, गुरु सेवा कर गुरु रिझाओ, आओ तुम इस ढंग में। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ। ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। Now Swamiji Maharaj said that what you should do. First of all, you should do the seva of the master. To do the earnings of the Naam, or to do the meditation, or to obey the commandments of the master is the real and the only seva of the master. All the Mahatmas have said that you respect our words more than our bodies, and obeying the commandments is the real seva of the master. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣਾ, ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਗਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਹੈ। To keep yourself pure and to do the bhajan and simran regularly, and whatever we hear from the masters, whatever commandments we hear from him, to obey them and to maintain love and faith in the master constantly is what we call as the seva for the master. This is called the devotion for the master. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਸਤਸੰਗੀ ਕੋਈ ਬਰਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਤੂੰ ਐਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਕਿ ਦੇਖ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੀ ਮਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਆਖਰ ਇਹ ਸੁਧਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਢਾਲੀਏ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਆਚਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। Master Sawan Singh Ji used to say that when the disciple of the master does any bad deeds or gets involved in the worldly pleasures, at that time negative power tells the master that, you see, you gave initiation to such a person, he is not appreciating your naam, he is doing all these bad things. But since masters come in this world with a lot of forgiveness, they say that, well, today or tomorrow, sooner or later, he will definitely understand and realize his mistake, and he will improve himself. And since they have come with a lot of forgiveness, they always forgive the disciples. But this does not mean that we should go on doing the bad deeds. We should also realize that it is not good for us to do the bad deeds. We should also keep our life pure
and holy. If our life will be pure and holy, if our conduct will be pure, then we will definitely progress a lot in the meditation. ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਚੋਂ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਵਕਤ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। Satsangi should never think that whatever they are doing, no one is seeing that. You know that when the master gives us initiation, he sits within us, and they are such a personality that even though they see everything what we are doing, still they always keep quiet and wait for us to improve. ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਗੈਰ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਵਾਕਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਖੇ। Without our saying, he knows everything. Guru Nanak Sahib says that master knows everything without our saying. He does not know about ourselves. He does not know only of this lifetime, but he also knows about our all the past lifetimes, but they do not exhibit their all consciousness. Guru seva kar Guru rijao, आओ तुम इस ढंग में, गुरु बिन तेरा और न कोई, धार बचन यह मन में। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ हे सतगुरु, तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा माता है, तू ही मेरा बंधप है, तू ही मेरा भ्राता है, जो कुछ है तू है। Guru Nanak also said that, oh Lord, you are my mother, you are my father, you are my brother, you are my friend, you are my everything, whatever you are mine. स्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि ਤੁਹਾਡਾ ਬਗੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਫਤਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। Swami Ji Maharaj also says that you don't have any other helper except the master. If there is anyone who has sympathy for you, who has love and affection for you, he is your master. ਸਾਡਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਪਰਾਈ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੜਦਾ ਬਈ? ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਪਰਾਈ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੜ ਸਕਦਾਗਾ। This is my personal experience that who will want to go and burn himself in the other people's fire? No one will do that except the master. ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਔਰ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। There are so many karmas, and to suffer the reactions of those karmas is worse than burning in the fire. But still, masters take the reactions or the sufferings of those karmas on their body easily and happily without complaining for it. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੀਰ ਸੋਈ ਜੋ ਜਾਣੇ ਪਰ ਪੀਰ, ਜੋ ਪਰ ਪੀਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਸੋ ਕਾਫਰ ਬੇ ਪੀਰ। Kabir Sahib says that he is the master who knows the pains of others. He who does not know the pains of others, he is not the master. ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਮੋਮ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ। The hearts of the saints is as soft as wax, and whenever they see any of the disciples in pain, or even if they see anyone in this world in pain, they at once their heart gets melted and they at once get there to help them. Guru bin tera aur na koi, धार बचन यह मन में, जगत जाल में फसो न भाई, निस दिन रहो भजन में। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਾਲ ਨੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਭ ਜਾਲ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਲ ਨੇ ਜਾਲ ਬਣਾਏ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਮੇ ਬਣੋ, ਬਹਾਦਰ ਬਣੋ, ਇਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੋ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਉਠਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। Now he says that in order to keep the souls attached to this world, negative power has created all these snares. And he says that this is your mother, this is your father, this is your society, this is your community. And making all these snares, he is keeping all the souls attached to this world. But he says that, Swamiji Maharaj says that you should not get involved in all these snares. You should take your soul so much high that all these snares, all these attachments may not have any effect on you. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਹੀ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਉਹ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਜਦ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੌਣ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਰਫ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। Children like to play with the toys as long as they are children and until they get married. But when they grow up and when they get married, then they do not like to play with the toys. In the same way, we like to indulge in the worldly pleasures and we like to deal with the worldly things as long as we do not rise above the level of mind and the organs of senses. But when we rise above the mind and the organs of senses and meet beloved Lord, after that we do not even like to pay attention, we do not even like to look at the worldly pleasures. जगत जाल में फसो न भाई, निस दिन रहो भजन में, साध गुरु का कहना मानो, रहो उदास जगत में। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਰਵਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਨੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਦਾਸ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। Now Swamiji Maharaj said that you should obey your Sadguru and you should remain sad in respect to the world. You know that when the traveler is going, he should always think about his goal. He should always think about getting to his destination. He should not get stuck by any fancy things which may come in his way. If he comes by any good home or good house in his way, he should not spend a lot of time there. He should not go on thinking that how much time he should stay there, or he should not get attached to that place which comes in his way. He should just go on proceeding to his destination. And in the same way, Swamiji Maharaj said that when you have come in this world, you should not get stuck by all the worldly things. You should always remember your goal, and your goal is to go back to your real home. And you should always obey the masters, obey your master, because he is the only one who has come in this world to take you out of this world. And you should always remain sad in the respect of the world. We can become sad in the respect of the world only when we will realize that this world does not belong to us, and masters are the only one who have come here to help us. साध गुरु का कहना मानो, रहो उदास जगत में, छलवल छोड़ो और चतुराई, क्यों तुम पढ़ो कुगत में। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਛਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਖੋਟੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਛਲ ਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਭਜਨ ਕਰੂੰ, ਪਰਸੋਂ ਕਰੂੰ, ਜਾਂ ਡੈਰੀ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡੈਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ,
ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? Now he says that don't play tricks and don't go in the bad company. What are the tricks which we play? The tricks that we will meditate later on. There is nobody who is watching us, so let us do these bad things. Or when we fill up our diaries, we think that master does not know about all these things, so we should write only the good things which we have done and send the diary to the master saying that we have meditated for so many hours in the last month. So all these things are like playing tricks with the master. Master said that with whom you are playing tricks, because he is sitting within you and he knows everything without your saying. छलवल छोड़ो और चतुराई, क्यों तुम पड़ो कुगत में, सिमरन करो गुरु को सेवो, चल रहो आज गगन में। ਔਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਅਭਿਆਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿ ਕੋਲੂ ਦੇ ਬੈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੇ ਰਹੋ ਦਾਲੇ ਦਾਲੇ, ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜੁਗਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। Now Swamiji Maharaj said that masters do not mean to involve us in the meditation for our whole lifetime. They do not mean that we should go on doing our meditation like the block of the oil mill goes on moving without getting to any destination. They say that you do the simran according to the instructions of the masters for few days, and then you will see that what results you are getting. ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮਤ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭਟਕਣ ਦਿਓ, ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਅੰਦਰ ਇਕਾਗਰ ਹੋ। ਮਹਾਤਮਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Santmat gives us the key to the Shabad, and Santmat demands a lot of hard work. So we should work hard, and we should not let our mind wander here and there outside. We should bring him and concentrate at the eye center, because saints want that we should get to the eye center. We should go in our within and see all the things with our own eyes. We should see that how God has made the arrangements within us and how God has given us all these things. Saints always tell us that you should rise above and you should come to the eye center so that you can see that how God is working for us. ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖੋ, ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੋ, ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰਲਾ ਮਾਰਗ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਹੱਥੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਦਵਾਈ ਆਲੇ 'ਚ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਡਾਕਟਰ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਬਈ ਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ। But what is our condition? We do not give up lust, we do not give up anger, and still we complain that we are not getting anywhere in the meditation. What is the fault of the master? Master has told us that we should give up lust, anger, and they say that if you keep your character good, if you keep your life pure, then you can get a lot in your meditation. But we do not do that. We have brought the medicine and it is lying on the shelf, and the patient is lying on the bed and he is not using the medicine. What is the fault of the doctor? Even if we curse him, we are not going to get any better. So in the same way, what is the fault of the master if we do not give up the bad habits and if we do not do our meditation? Masters tell us that you do the meditation and abstain from the things which we have told you, and then you see that what results you will get. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ,
ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। I am not telling you anything from hearsay, or I am not telling you anything from the books. I am telling you from my own experience, because I have worked hard and I have been able to get the grace of the Master. I have been able to become successful with the grace of the Master, and I am telling you this thing for sure, that if you will also work hard, you can also become successful in this path with the grace of the Master, because your Master has also come in this world to help you and to shower grace on you. सिमरन करो गुरु को सेवो, चल रहो आज गगन में, कल की खबर काल फिर लेगा, वहां तुम जलो अगन में। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਹੀ ਲਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਫੈਲੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। We make our own plannings, but we do not know that what God has planned for us. That is why Yari says that you should not postpone your work of today on tomorrow. At least if you cannot do the work which you are supposed to do today, at least you should do the work which you are supposed to do today, because you don't know that what is going to happen tomorrow. That is why we should do our bhajan and simran wholeheartedly, and we should collect our scattered thoughts. कल की खबर काल फिर लेगा, वहां तुम जलो अगन में, अब ही समझ देर मत करियो, ना जानू क्या होए इस पन में, यूं समझाए कहे राधा स्वामी, मानो एक वचन में। स्वामी जी महाराज ने सानू ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੂਰਮੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੈ। In this little hymn, small hymn, Swamiji Maharaj lovingly explained to us that how we have to live in this world. We have to live in this world becoming very brave, and we are not supposed to get attached to the world, and how we have to bring our scattered attention, and how we have to do our devotion, how we have to keep our life pure. He says that for the dear ones only one word of the Master is enough. For the other people, those who are not going to accept the words of the Master, no matter if the Master go on telling them a lot of stories, but still they will not get any benefit from it. So that is why, according to what Swamiji Maharaj said, we should also improve our life. बुल्ले शाह बड़ा आलम फाजिल होया है। बहुत सारे उन्हें वेद शास्त्र पढ़े सन। वो मुसलमानी शरह ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਅਨੈਤ ਸ਼ਾਹ ਰਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੀਆਂ ਕਿਉਂ ਰੋਜ਼ ਸੰਗ ਅੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਅਨੈਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਪੱਟ ਦੇਵੇ। ਜਦ ਅਨੈਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ, ਅਨੈਤ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਆਖਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ।
ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਰਾਜ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਗੰਢਿਆਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਖ ਵੀ ਬੁੱਲਿਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਇਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਤੇ ਇਧਰ ਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਗੰਢੇ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। Bulle Shah was a very learned scholar. He had the knowledge of all the holy scriptures. When he came across one disciple of Inayat Shah who was Arai, the disciple of Inayat Shah said that, Mia, why do you always go on shouting for God? Why don't you go to Inayat Shah so that he may break the seals of your ears and you may be able to hear the sound of God? So when Bulle Shah went to Inayat Shah, at that time Inayat Shah was doing his work as a farmer, because he was a farmer. And when Bulle Shah said that, Master, tell me how to realize God. At that time, Inayat Shah thought that if he will give the explanations or the quotations from the books, Bulle Shah already knows all the quotations and all the books, and he will not be able to understand that. So he gave a very simple example. He gave a very simple statement, which was very simple if we take it literally, but in it there was a great secret of realizing God. At that time, Inayat Shah was taking the little plants of the onions from one side of the field and planting in the other side. So he said that, Bulle Shah, what is there in realizing God? You have to just take the plants from one side and plant on the other side. It means that you have to take your mind from the world and divert it towards the God. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ, ਬੈਠ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੋਲ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਉਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਲਣਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਰੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗ ਸਾਡੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। Regarding myself, I have said that I never asked any question from a master and I never correspond with him. He told me that you do the meditation and I will come to you by myself. And he kept his promise. Whenever he wanted, he came to see me. I had this faith in him that he is the ultimate God, and that is why in front of all of the people I had said that I don't see anyone else as God. You are my God and I don't want anybody else as God. So because I had so much faith in him and because I did what he told me to do, I became successful, and whenever he wanted, he came to see me. But he did not make me give any lectures. He did not make me read any books. He told me that you have to close your eyes from the world and you have to open it inside, which I did. And he gave me the promise, which he kept. So because I had so much faith in him, that is why I became successful. But what is our condition? We people are filled up with so many questions in our head that we do not meditate, but we go on asking the question. And because of that, someday we have faith in the master and other day we do not have the faith in the master. अगर कोई मुकम्मल तो मुकम्मल वेद है या शास्त्र है, वो इंसान खुद है, क्योंकि सारे धर्म अपने आप पछाणन दे उत्ते जोर दिंदे है। और इसे वेद शास्त्र नूं पढ़न वास्ते असी इस मंडल दे उत्ते आउणे हैं। अगर असी इस मंडल दे उत्ते आ complete Vedas or Shastra, that is the human being, and all the religions emphasize on reading this book, reading the scripture of the human body, and we have come on this physical plane only to read this human body, only to go in the human body and read it. If after coming to this plane we have not read the human body, if we have not gone within it, it means that our purpose for which we were sent in this world, we have not fulfilled that. करोड़ां खुशियां, करोड़ां शांति इंसान दे अंदर है। जरा अंदर हो के जब देखो कि किस तरह परमात्मा साडे स्वागत वास्ते तैयार खड़ा है, किस तरह साडा सतगुरु साडी इंतजार विच है। Millions of happiness and millions of peace are within the human body. You go within a little bit and see that how Almighty Lord, how our Master is ready there to welcome us.